most interesting thing from this paper is that he said that they spent 10 billion US RNA. This is kind of the first time that I had an input, an idea of how do they turn people into biorobots. You have the RNA cluster within the air, sprayed in the air with a defined distance from RNA to RNA. Whatever this is can travel from the dust into the human being. This is smart dust. And this is what they call smart dust. And now, if you take the Morgellon topic is, you find it described as a transhumanistic technology to extract light from the human body, turn it into a radio signal to read out what happens within the human, and opposite way to insert light, not radio frequency, to the human to make him feel whatever you want to make him feel. If you take this Morgellon concept, if you take the nanocrystals, the nanocrystal concept, and if you take all the other things, and then you look into some internal papers of the NASA, and they kind of inform each other about future strategic issues for warfare, projecting to the year 2025 with this of some sensor swarm, smart dust. You find nanotechs, which is identical with the Morgellon function, and you find co-opted insects. You go to Silicon Valley, you have 3 big buildings. One is, this is Ray Kurzweil. Now, next building from Singularity University, transhumanistic headquarters, is Google headquarters, where he now is head developer, same Ray Kurzweil. And on the other side of the university is NASA headquarters, the one who is certifying the planes to spray, according to Kara's novel. So all these members of this Black Brotherhood even sit in the same street as neighbors. אהלן חברים. טוב, לאחרונה נהיה קצת באופנה לקלף אבק ממכוניות ולמגנט אותו, כי אנחנו יודעים שזורקים עלינו מתכות מהשמיים, והדבר הזה נכנס לאדמה, נדבק למכוניות, נכנס לנו לריאות, אנחנו נושמים אותו. בקיצור, רציתי לבדוק בעצמי גם ממה מורכב החומר הזה ואיך הוא נראה תחת מיקרוסקופ. במקביל לקחתי גם אבק מעל הארון שלי. רציתי לראות אם יש הבדל בין הסוגים השונים של האבק, בין מה שיש על האוטו למה שיש מעל הארון שלי. ואנחנו נתחיל בלהסתכל קודם כל על האבק שירד מהארון. כמו שאפשר לראות, יש לי מיקרוסקופ קטן ונחמד שמגדיל פי 1600, והוא יאפשר לנו פחות או יותר לראות מה יש בפנים ואיך זה נראה מקרוב. אז כשמסתכלים על האבק שירד מהארון, ממש אפשר לראות שהוא בנוי מסיבים. יש שם סיבים, יש שם כל מיני מין סבך כזה שאני לא יודע להגיד בדיוק מהו, אבל אנחנו רואים כל מיני חלקיקים, כל מיני צבעים, כל מיני טקסטורות שונות. מעניין, לא יודע להגיד מה יש שם. אם אתם יודעים, תרגישו חופשי לכתוב בתגובות. עכשיו בואו נסתכל על האבק שהגיע מהאוטו. והאבק הזה באופן משמעותי נראה אחרת. זאת אומרת, ממש אפשר לזהות דפוסים של צורות מסוימות, שחלקן מאופיינות בממש קווים של 90 מעלות כאלה, מרובעים או צורות שמזכירות גבישים או משהו בסגנון הזה. הצבע הוא הרבה יותר אחיד, זה על הספקטרום של האפור, גובל במעט חום. אז אפשר לראות שיש כאן מלבן או אפור נורא נורא בהיר, עד לאפור יחסית כהה, ואפילו חום קצת. זה הספקטרום, זה לא צבעוני, זה לא יותר מדי מגוון, זה מאוד מאוד ספציפי. עכשיו, ניסיתי להסתכל על מתכת אחרת, ולנסות להבין אם מתכת באמת נראית ככה, מבחינת ההתנהגות המיקרוסקופית שלה, נקרא לזה. אז הסתכלתי גם על המחשב שלי, המחשב שלי עשוי מאלומיניום, קירבתי את המיקרוסקופ למחשב, מתכת האלומיניום הזה של המחשב נראה מבחינת הדפוסים שלו מאוד דומה לאבק של מה שיש על המכוניות.
להגיד לכם שזה אותו חומר או שזו תרכובת דומה, אני לא אעשה את זה כי אני לא יודע בוודאות, אין לי מושג. Inside. And this would be in one cell. So this is not not just one multiple little- cells. This yeah. is inside just one One cell. cell. Wow. And I'm going to show you some pictures here. Does that look like a mold or bacteria? Does it? That's nano. And if you don't have the equipment to check this adequately, this will actually mimic, or it's called a mimetic. Okay, it will replicate, it will look like, it will act like a virus or a mold or a bacterium or an algae or whatever. Doesn't that look like, oh, spores of mold? That's all nano. I think we already seen this one. Did we? Yeah. Okay. They've added another layer of phospholipids, which again is another form of a liposome. Loaded the material up. Polymeric nanoparticles. These polymers also will assemble in the body and self-assemble. They're integrated. And as you can see, non-degradable nanoparticle. What happens to you eventually, you'll become integrated into what they call an AI, and you will be the new artificial life. Because when you've got so much of the nanos inside of you, this basically sort of shows you what will transpire. It's basically rewriting you from pillar to post. Now again, this is just an illustration here in regard to, you still think you've got a mold? You still think you got a algae or bacterial overload? You probably do. Now let me explain how the second part of this equation works. This is the nano. This is what is rewriting you and saturating you. The other part of that equation is the bacterium or the pathological. Now what happens here is this. When this gets in,